Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is UI Technologies HTML Programming Session-21. ఈ సెషన్లో మనము టేబుల్స్ గురించి తెలుసుకుంటాము. టేబుల్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్లో డేటాను ఎట్లా రోస్ ఎట్లా కాలమ్స్ పెట్టాలనేది. This is the next thing we are going to discuss in UI technologies. How can you able to create tables? Table etla create chestam, because every time if I want to display something, most of the times in the tabular form we are going to display data. Avuna kada? How can you able to create table? Suppose if you consider, assume that this is the table I am taking in పెయింట్ పెయింట్లో తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ పెయింట్. ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను. టేబుల్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది అనుకున్నాం. దీంట్లో నేనేం చేస్తానంటే టేబుల్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని చెప్పాను కదా. This is the rows. Just I am taking 4 rows like that. This is the row. 4 rows I am taking. In the same way, this is the columns. Column 1, column 2, column 3 like that. ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. ద అబోవ్ ఈజ్ ద టేబుల్. ఇక్కడ కనపడుతున్నది టేబుల్. దీంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్, సమ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఈఎంపి నెంబర్, సమ్ నెంబర్ క్యాపిటల్స్లో తీసుకున్నాను. అప్పుడు చూడడానికి బాగుంటుంది. ఈఎంపి నెంబర్. సిమిలర్లీ హియర్ ఈఎంపి నేమ్, సింపుల్గా ఈ నేమ్ అని తీసుకుంటాం. ఈ నేమ్, దిస్ ఈజ్ ఈ నేమ్. So e name. Next e sal, next e address, EADDR, e address like that. దీంట్లో కింద ఏం చేస్తానంటే ఈ 101 సమ్ నెంబర్. సిమిలర్లీ ఈ నేమ్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ కళ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ శాల్ అని అంటే 10,000 లేదా 1 lakh. ఈ అడ్రస్ సమ్ తిరుపతి లైక్ దట్. ఈ విధంగా తీసుకుంటాను. ఇదే విధంగా ఇక్కడ 102 అజయ్, ఇక్కడ 2 lakhs బెంగళూరు. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 103 సమ్ శ్రీ, $3 lakhs. నెక్స్ట్ సమ్ చెన్నై. ఈ విధంగా ది అబోవ్ ఈజ్ ద టేబుల్. దిస్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాల్, ఎంప్లాయీ ఏడిడి. ఈ విధంగా తీసుకున్నాం.
Employee number, employee name, employee salary, employee address, these things are considered table header. ఈ పార్ట్ని మాత్రం మనం ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ హెడర్ అంటాం. టేబుల్ హెడర్, ఈ పార్ట్ టేబుల్ హెడర్. అర్థమవుతుంది కదా. ఈ పార్ట్ని ఏమంటారంటే టేబుల్ హెడ్. ఈ ఎంప్లాయీ నెంబరు 101 కళా 1,00,000 తిరుపతి. ది అబోవ్ ఈజ్ టేబుల్ డేటా TD. That is table header is nothing but TH. This is TH. Table header. THEAD. TH. ఇది తీసుకుంటే కింద ఉండేది టేబుల్ రో TR. This is another table row TR. This is another table row TR. So table row, but this is table data. 101, 102, 1,00,000 Tirupati. This is table data. How you can create tables in your HTML? How you can able to create table in our HTML ante we are going to take one HTML page like that. Just see here, this is edit plus, this is edit plus, file new HTML page. This is table creation. I am taking table creation. I am taking table creation. This is the beginning, or a table employee information also I will take. Table creation on employee information. This is table creation on employee information. ఇది తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు దీని కిందకి వచ్చేసి బాడీ లోపల H1లో కూడా నేను H1 అదే తీసుకుంటాను. H1 టైప్ చేసి ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇది కాపీ చేసి H1లో ప్లేస్ చేస్తాను. H1 ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాను. H1 ట్యాగ్ క్లోజ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హెడ్డింగ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అండర్ H1 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ టేబుల్. Table close, table begin, table close. I will close the table. Table close. Closing means forward slash. So within the table I am going to take that first one, T head. Begin, T head begin, T head close, T head close. Within that T head again I am going to take table head. What is table head? TH. Here I am taking in caption ENO employee number, table head close, T head close. No capital letters, all are small letters only. Next I am copying this line. I want 4 times, so I paste like that. Now instead of E number, E name I am taking. Here E sal, here EADDR, E address. This is. Now I am going to save it in UI HTML programs, where desktop UI HTML programs in this table dot HTML. I am saving with the name table.html. Okay. Now after table head I am going to take table row.
tr begin, tr close. Within the tr, again I am taking table data, td. What the employee number here? ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది అంటే in the table header part is ready, the table is ready. Just if you want to see this, I will show it. Now I am removing this part only. Okay, no problem. అది కూడా ఉన్నిలేండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి డెస్క్టాప్లో UIHTML ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళేసి UIHTML ఇది ఎడుంది, దీంట్లో టేబుల్ అని పెట్టాను. దిస్ ఈజ్ టేబుల్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఓపెన్ విత్, క్లిక్ Google Chrome. Now employee information is that header part, that is heading 1. E-number, E-name, E-sal, E-addr. This is the table header. Employee 1 is first header, employee name is second header, employee salary is third header, employee addr is fourth header. So table, a table is ready. In the table header part is ready. So let me, so up to this, let me save and execute. Now table is ready. In that table border is ready. Border I want to place. How border we can place? And go to the program. Here within the table border is equals to some whatever it be, border 2 like that, double quotation 2. Now Control S, Alt Tab, refresh. This is table. What happened? Table border to table head. Okay, no problem. The table row I took. So a table row తీసుకున్నా, దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు now I am going to give that table data 101 like that. After this table data close, td close చేస్తా. దీన్నే ఒక 3 times కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాం. 1 time, second time, fourth time. This is table data, but I want table name, e-name. What e-name? Kala. Table salary కాబట్టి 1 lakh rupees like that. దీంట్లో అడ్రస్ అంటున్నాం తిరుపతి like that, తిరుపతి. సో కాపీడ్, Control S, Alt Tab వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేస్తాం. చూడండి, ఈ నంబర్ 101, ఈ నేమ్ కళా, ఈ శాల్ 1 lakh, ఈ addr తిరుపతి. 1 row is ready. Table border is ready. Now one table data, 1 row is ready. Again I am going to take another. Here I will copy tr up to table row, close, just enter, Control V. Now I am changing this, enter, Control V, enter, Control V like that. In this 101 color, 102 here I am changing, not color. Now Lavanya. Now 2 lakhs like that, 2 lakhs. Not Tirupati. City name I am changing, Bangalore. Next, third one, 103. Here not Kala, Ajay. Here 1.5 lakh like that.
not Tirupati. This is also station Bangalore only. Here 102, 101 color. Here Sridhar I am taking. This Sridhar getting 3 lakhs like that. Not Tirupati. Some Mumbai or Pune like that, or Chennai. So I changed all this. Now Alt tab. Here refresh. Now e-number, e-name, e-sal, e-addr. This is the border. If you want to change border, then you will go to here border some 10 like that. 10 అని ఇస్తాను. ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి బార్డర్ ఈ విధంగా బార్డర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ సమ్ బార్డర్ లైక్ దిస్. అలా లేదు ఇంకా బార్డర్ బాగా కనపడాలి అనుకుంటే ఈ బార్డర్ దగ్గర నేను ఇక్కడ 30 అని ఇస్తాను. చూడండి 30 కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్ వెళ్ళేసి రీఫ్రెష్ చేస్తాను. ఈ విధంగా బార్డర్ చాలా బాగుంది కదా లుక్ చూడడానికి. ఈ విధంగా ది టేబుల్ ఈజ్ రెడీ. టేబుల్ హెడ్డింగ్ కమింగ్ ఇన్ బోల్డ్ బికాస్ ఐ యూజ్డ్ టీ హెడ్. టీ హెడ్ ఇచ్చాను కాబట్టి బోల్డ్లో వచ్చింది. టీఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ డేటా. అప్ టు దిస్ ఎనీ డౌట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టేబుల్ డేటా. టేబుల్ కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడనే బీజీ కలర్ అని ఇచ్చినామంటే టేబుల్ కలర్ కూడా వస్తుంది. అదంతా మనం తర్వాత చూస్తాం. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ table program for documentation. I copy this and enter here. This is Session-21. Now I am entering this. So here paint also there. This is actually table information. I am going to save this. HTML. programs here table. So like that. ఇదే అండి ఈ క్లాస్కి. ఇది ఈ టేబుల్ ఇంత పెద్దదిగా రావచ్చు. లేదంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్ తగ్గించేయాలంటే తగ్గించేస్తాను. టేబుల్ హెడ్డింగ్ సమ్ ఏదో మామూలుగా నార్మల్గా రావాలంటే 5 వాళ్ళు ఇస్తాను. కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే